we're gonna learn the song APT by ROSÉ and Bruno Mars. 朋友们大家好，今天我们一起来学习火星哥和朴彩英 ROSÉ 的这首 APT。请原谅我蹩脚的韩语，那副歌部分非常洗脑的 APT APT。这首歌曲呢是由 ROSÉ 和 Bruno Mars 合唱了一首非常非常轻快又俏皮的歌曲。今天 Mia 将带领大家一起来从歌词发音、旋律、节奏处理、换气位置，对 APT 整首歌曲呢进行教唱。那如果你是第一次打开 Mia 视频呢 ，Mia 除了英文歌，还提供非常系统的英语发音、口语训练营以及雅思听说读写，包括考研复试口语等等1对1的定制课程。训练营和课程的入口呢，在每支视频的置顶评论还有 Mia 的简介当中都可以找到哦，欢迎大家的加入。Okay, so without further ado, let's get started. 首先是副歌部分的这个韩语 APT， 它表示 apartment， right？ 我们只需不断重复就可以了。那现在我们从非常俏皮的副歌部分呢，打开整首歌曲，一起来跟听一下 Verse 1。APT APT 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 那副歌部分整体就是重复 APT 这个单词啊，我们只需找到它的节奏就可以了。Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. 大家也可以跟着 Mia 一起进入到旋律试唱啊，看一下哪些地方呢我们还需要停下来打磨。3, 2, 1。Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. OK, 主歌部分最重要就是节奏了。首先来看一下第一行 ，Kissy face。OK, 节奏非常好把握 ，kissy face， 注意一下发音 ，kissy face, sent to your phone, but 第一行和第二行之间呢是没有换气位置的。那值得注意的是，第二次 kissy face 的结尾呢需要和第二行打头单词 sent 丝滑无缝连接起来就可以了，就是 kissy face, sent to face。sent to 就把它连成一体就可以了。第二行 sent to 我们需要省掉 sent 末尾的发音 sent to 直接连接 sent to your phone but 我跟他们能感受到 phone 这个单词呢需要延音非常的长 right 重拍所在 sent to your phone but 于是它的发音呢就需要好好的打磨了，它不能读成 phone 也不是 phone 而是phone. Where's my phone? Can I borrow your phone? I need to make a phone call. Send to your phone. 那打磨好这个单词发音呢会加分很多 alright? 那唱完了 phone 之后呢后面的 but 需要收住尾音的 t but 就可以了，但是不能开口太大唱成 ba no 想我们收回来 but 就可以了 OK 来一遍 Kissy face sent to your phone but OK 再来一遍带入第三行 Kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real第三行歌词较多，我们也需要打磨好我们的连读。来看一下 I'm trying to kiss your lips for real 首先前面的 I'm trying 这里的 try 呢实际上就是 try to 的一个缩略形式，非常的弱化 I'm trying to kiss your kiss 和 your 连读成 I'm trying to kiss your 有一个 your 的感觉，那之后是 I'm trying to kiss your lips 嘴唇这个发音呢同时不能发成 lips 它是 lips 注意中间这个 I 字母它是短元音，也就是 这个发音 lips 那值得注意的是从开头到 lips 这一段呢它的音调呢是一样的 I'm trying to kiss your lips for real OK 从 for real 这里呢开始调子就出来了，最后 for real这个单词调子呢需要下沉，那最后就是哼唱那这里呢我们要慢速带两遍，第三行 I'm trying to kiss your lips for real 再来一遍 I'm trying to kiss your lips for real 那它的难点主要是 lips 这个单词之后呢你还需要连接 for right 也就是一个辅音我们来试一下 lips for real lips for real I'm trying to kiss your lips for real 再来一遍 I'm trying to
kiss your lips for real. 后半段 Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Red hearts, red hearts. Red 这个单词大家需要打磨好这个发音不能读成 ride, 因为是完全不一样的单词。Red, red. What's your favorite color? My favorite color would be red. Okay, red hearts. 心脏这个单词大家注意一下发音不是 heart, 而是打开口腔 heart. 复数形式 hearts. 那在唱的时候呢 H, hearts 的打头的地方需要给它更多的气声 right? 也就是 red hearts, red 尾音 D 轻轻收住就可以了 Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. 第二行连读较多 That's what I'm on, that's what I'm on, yeah. 那这句和前半段的第二句 Send to your phone, but 节奏呢是一模一样的，只是这一次呢重拍呢落在了 on 这个单词上面，所以它需要延音来看一下开头 That's what I'm, what 和 I'm 需要连音成 what I'm, what 尾音 T 有一个美式的滑音处理 what I'm 有一个 dumb 的感觉，而不是非常重的 what I'm, right? 之后是 I'm 和 on 需要连读成 I'm on, 所以它是 That's what I'm on, yeah. 这个 yeah 就下沉，和之前的 Send to your phone, but 这里的下沉位置是一样的。再来一遍 Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. 慢速 That's what I'm on, yeah. 最后一句 Come get me something I can feel. Oh, come get me something I can feel. 就是歌词就要多，实际上发音并不算太难。Come get me, give me. 这里呢，同学们大家可以处理成 get me， 也就是省略到这里的 v. Get me 非常丝滑的发音。Come get me something I can feel. Something 和 I 需要连读成 something I can， 有一个鼻辅音的连读 something I can feel. Feel 重拍所在，所以也是一个下沉的调子。可以再来一遍。Come get me something I can feel. Come get me something I can feel. OK, 那就这样轻松拿下了第一段主歌当中的发音细节。那实际上英文歌当中所有的发音细节呢，在 Mia 的美式发音训练营当中呢，都会非常系统的讲到。也就是说，我们不仅仅是讲48个音标的发音的方式、嘴型，还会讲到句子的节奏、强弱的处理，包括语调，甚至会训练到听力和基础的口语。别忘了，如果打磨好发音之后呢，记得来 Mia 的流利口语营哦。OK, 那接下来呢，即将进入到 Mia 的慢速带唱 Verse 1 3, 2, 1 Kissy face, send to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come get me something I can feel. Oh. OK, 接下来是非常好听的 pre-chorus， 来跟听一下。Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the... OK, 非常好听的 pre-chorus， 接下来我们带入旋律来试唱一次。3, 2, 1 Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the... OK, 接下来看一下细节打磨。第一句 Don't you want me like I want you, babe? Don't you want me like I want you, babe? 有很多连读 right? Don't you want me? Don't you? Don't 这里的 T 和 U 连读成 Don't you? Don't you know? Don't you wanna do it? Don't you 一个反问句 right? Don't you? Don't you want me? 这里的 want 我们会省略末尾的 T. Don't you want me like I want you, baby? 之后是 like I.Like 和 I 连读成 like I want you. Want 和 you 继续连读成 want you. 这两次唱 want 的时候呢，都会滑音下来。我们来感受一下。Don't you want me? Don't you want me like I want you, baby? 再来一次感受连读滑音，带入到第二句。Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? 给第二句 Don't you need me like I need you now? 同样有很多连读 Don't you 继续这样连读就可以了 Need me 我们会省掉这里的 D 的发音 Need me like I need you Like I 第二次连读 Like I Need 和 you 再次连读成 Need you now 调子上升而在 need 两个单词这里呢会有滑音来一遍
Don't you need me like I need you now？再来一遍 Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? 第三句 OK 应该没问题了。第三句 Sleep tomorrow but tonight go crazy 明天再睡觉，来今晚先疯狂吧。 Sleep tomorrow Sleep tomorrow Tomorrow 大家注意一下这个单词发音哦。Tomorrow 那在这个单词上面 Sleep tomorrow Sleep tomorrow 那在唱的时候呢，大家需要注意的是 sleep 这里的 p 关闭嘴唇就可以了，不能释放太多气流，不能唱成 sleep Sleep tomorrow but tonight go crazy 之后的 but 这个单词走得非常快速 Sleep tomorrow but tonight 这样的感觉跟口语当中的节奏呢是一模一样的 Sleep tomorrow but tonight but Tonight 两个 t 连读起来就可以了，注意这个单词发音哦 Tonight Tonight 然后滑音下来 Go crazy Crazy 第三行来两遍 Sleep tomorrow but tonight go crazy Sleep tomorrow but tonight go crazy All you gotta do is just meet me at the 最后一句话呢我们分成两部分，前半部分 All you gotta do is just meet me at the APT apartment 前半部分非常快速 All you gotta do is just All you gotta do All you gotta do 这里的 gotta 相当于就是 all you are going to do 只是我们进行了一个缩略而已 All you gotta do is just 和 just 需要非常快速去连接它 is just 妥妥的省掉末尾的 t 就可以了最后的 meet me at the meet me 省掉 meet 末尾的 t 的声音还有后面的 at the at 和 the 的发音呢就这样轻轻的发出来省掉 at 的尾音 t 就可以了另外要注意的是 meet me at the 这四个单词呢 meet 这个单词是属于假声区域的然后从后面的 me at the 后面三个单词再真声出来就可以了来试一下最后一句 All you gotta do is just meet me at the 再来一遍 All you gotta do is just meet me at OK 那整首歌曲当中呢这一段的 pre-chorus 可以说是旋律担当了所以它的发音旋律都非常重要同学们可以多听原唱 Alright 现在呢我们进入到慢速代唱大家准备好了吗 You ready? 3, 2, 1 Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the... OK, 那接下来就到了火星哥 Bruno Mars Verse 2你一起来跟听一下 It's whatever you like Turn this APT into a club I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night Come back, girl, what's up? OK 又到了节奏型非常律动的时刻了接下来呢我们来看一下 Verse 2带入相应的节奏试唱一遍 It's whatever you like Turn this APT into a club I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night Come on, Gombe, girl, what's up? OK 那火星哥这一段Mia个人感觉是节奏真的是很难把握 OK 大家一定是多听多律动多摇脑袋就好了 right 可以来看一下第一句 It's whatever you like OK 真的是得身体都跟着唱歌的感觉 right 那注意一下这个单词 whatever 平时我们在口语当中发音呢更多的是发成 whatever What do you want to eat tonight? Whatever Or I don't believe whatever you say Right Whatever 它表示 no matter what 但是在这里的发音呢火星哥因为律动所以没有处理成 whatever而是 It's whatever you like 它是 It's whatever OK whatever 大家需要注意的是中间的 t 呢是被省掉了而后面的 whatever 需要处理成英式的 ever 对打开口腔就可以了那它的节奏型大概是这样大家可以感受一下哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒可以带入进来就是 It's whatever you like 那大家需要走的比较快的就是这里的 It's what 就是 it's 和 whatever 的一个链接的部分可以再来一遍带入到后面吧 It's whatever you like OK 那终于到第三行 Turn this APT into a club OK 那副歌部分的韩语单词又出现了APT 就是 apartment Turn this apartment into a club
俱乐部或是夜店的意思 right? It's like let's throw a party tonight, right? OK, 来看一下 Turn this APT into a club 大家需要丝滑链接上这里的 APT Turn this Turn into 是个短语啊，就把我们的公寓呢给它转换成把它变成一个什么呢 Club 也就是夜店呢 OK 后面的 into Turn this APT into和之间呢是有一个丝滑的链接会变成 into a 大家感受到了吗 Into a club 夜店这个单词呢我们不需要发音太大变成 club 它是 club 收一些同学们 club OK 来一遍 Turn this APT into a club OK 再来一遍 Turn this APT into a club 接下来 I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night Come on OK 接下来就是全是蹦单词了但單詞要蹦得有節奏啊 I'm talking da 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 come on 這樣的感覺 right OK 來看下有哪些單詞呢 I'm talking 這裡呢是非常輕鬆的一個發音實際上它就是 I'm talking 輕鬆發音就可以了 I'm talking drink dance smoke freak party all night 前面單詞呢大家一定是蹦好了 drink 收掉尾音那在發的時候呢是不需要把後面的 k 給它發出來一定是抑制住了 I'm talking drink dance smoke dance 美式發音 dance 英式 dance那另外 dance 和 smoke 因为这两个单词呢是挨在一起说所以 dance 的结尾呢会和 smoke 丝滑连接上但依然会有相应的韵律就可以了 I'm talking drink dance smoke freak OK 最后的 k 的声音呢也是抑制住然后最后 party all night 调子直接上升啊 party 美式发音 party 英式 party 美式 party all night come on 最后的 come on 连读大家注意一下这里的 on 的发音哦 come on 那最后一行的韩语大家觉得是什么意思呢对我们听到火星哥有唱 Ganbae girl what's up right Ganbae 有点像 Billy Ganbae 实际上就是干杯 cheers 的意思 Ganbae 这样的一个发音 Ganbae girl what's up Well 这样学习的方式还不错呢难怪大家都会非常喜欢在英文歌当中去学习英语对不对 OK 当然了除了英文歌呢我们还可以加入到系统的发音口语雅思听说读写考研复试1对1同学们如果想加入到 Mia 大家庭的训练营当中来的话呢可以在每支视频的置顶评论还有 Mia 的简介当中都会找到我们的小助教贴心的小助教呢会为大家安排最为合适的班级 Alright Welcome aboard guys OK 接下来别忘了我们还要慢速的带上一遍 Verse 2 3 2 1 It's whatever you like Turn this APT into a club I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night Come on Ganbae girl what's up OK 最后别忘了还有个 What's up 那这一句 What's up 是非正式场合当中非常轻松的一个语境之下去对别人进行问好 right 相当于是 Hey how are you doing How's everything going How are you Hey yo what's up guys OK 那接下来即将是非常激动人心的 Mia 全程跟唱 APT by ROSÉ and Bruno Mars You ready? Let's do this APT 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 Kissy face send to your phone but I'm trying to kiss your lips for real Red hearts that's what I'm on yeah Come give me something I can feel Don't you want me like I want you baby Don't you need me like I need you now Sleep tomorrow but tonight go crazy All you gotta do is just meet me at the APT 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 It's whatever you like Turn this APT into a club I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night Come on, Ganbae girl what's up Don't you want me like I want you baby Don't you need me like I need you now Sleep tomorrow but tonight go crazy All you gotta do is just meet me at the